Dear ladies and gentlemen, the ceremony of exchange of bilateral documents signed by the parties within the framework of the official visit to the Minister of Foreign Affairs of the Republic of India, Subramaniam Jaishankar, to the Kyrgyz Republic begins. The Minister of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, Ruslan Kazakbayev, and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of India, Subramaniam Jaishankar, are exchange of memorandum of understanding between the Cabinet of the Ministers of the Kyrgyz Republic and the Government of the Republic of India regarding Indian grant assistance for the implementation of high-impact community development projects. Адамис азыр Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Индия Республикасынын Тышкы иштер министри Субраманиям Жашкайнардын биргелешкен билдирүүсү. Урматтуу министр мырза, урматтуу доктор Subramaniam Jaishankar, биринчиден сизге менин чакыруумду кабыл алып, Кыргызстанга расмий сапар менен келгениңизге терең ыраазычылык билгизем. 3 жума мурун эле Тажикстандын борбору Душанбе шаарында жолугуп расмий чакыруу кылдым эле. Кыргызстанга келип кеттиңиз. Биздин стратегиялык өнөктөш болгон, дос мамлекет болгон, жалпы тарыхый, маданий, руханий багыттарыбызда көп окшоштуктар болгон, биргеликтер болгон. Индия менен Кыргызстан ортосундагы көп тараптуу, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөлүк деп бүгүн өзүмдүн кесиптешим доктор Subramaniam Jaishankar менен Индия делегациясы менен кеңири сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында көп макулдашууларга бардык. Анын негизгиси болгон азыр өзүңүздөр көргөндөй меморандумга кол коюлуп, Индия тарабынан Кыргызстанга жеңилдетилген 200 миллион кредит бөлүнүү боюнча маселе чечилди. Ошондой эле анын ичинде кыска мөөнөттө жыйынтыгын бере турган проекттерге 1,5 миллиондон грант бөлүнө турган боюнча маселелер чечилди. Анын сыртында дээрлик бардык саясий, экономикалык, туризм, айыл чарба жана башка тармактар, аскердик техникалык кызматташуу боюнча маселелердеги кызматташуу боюнча маселелерди талкууладык. Ал маселелерди талкуулап, жалпысынан айтканда бир жол картасын дайындап алдык. Кыска мөөнөттө мен ойлойм, бул сүйлөшүүлөр өзүнүн жыйынтыгын берет. Урматтуу министр мырзанын расмий сапар менен Кыргызстанга келип кеткени, мен ойлойм, биздин Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы эки тараптуу, көп тараптуу кызматташууну жаңы тепкичке чыгарат, жаңы бийик тепкичке чыгарат деген үмүттөмүн. Бүгүн ошондой эле жалпы биринчи жолу Кыргызстан менен Индиянын сөздүгүнүн, кыргыз-хинди сөздүгүн бет ачарын кылып алмашып атабыз. Анан ошол жерде деле жанагы мен тарыхыбыздын окшоштугу, маданиятыбыздын окшоштугу боюнча сөз айтып кетпедимби? Руханий баалуулуктардын окшоштугу боюнча биздин илим адамдардын айтуусуна караганда кыргыз менен хиндиге сөздөрүндө 1000ден ашык окшош сөздөр бар экен. Анан ошондуктан урматтуу басма сөз маалыматтын каражаттары, урматтуу коноктор, дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык билгизебиз. Your Excellency, Foreign Minister Ruslan Kazakbayev, friends from the media, I'm very happy to visit this beautiful land of Manas, the land of the Kyrgyz mountain people.
This is my first official visit to Kyrgyz Republic as Foreign Minister. While I had met Foreign Minister Kazakbayev in Dushanbe last month, his warm invitation then encouraged me to pay a visit so soon. India and the Kyrgyz Republic traditionally share close and cordial relations underpinned by historical and civilizational ties. India was one of the first countries to recognize the independence of the Kyrgyz Republic and establish diplomatic relations. Our relations have traversed a positive trajectory since then. The periodic high-level exchanges between the two countries have been useful in strengthening and expanding the horizons of our bilateral relations. Prime Minister Modi's historic visit to Bishkek in June 2019 saw the relations elevated to that of a strategic partnership. Kyrgyzstan was a special guest of honor at Prime Minister Modi's swearing-in after re-election in May 2019, which was very well received in India. I had today a detailed and productive meeting with Foreign Minister Kazakbayev on various facets of our cooperation. We shared an overall sense of our bilateral relations, which are progressing very well. One area which needs a concerted push is in that of bilateral trade and investments. We agreed to encourage our chambers and businesses to work closely while the governments will continue to play a facilitative role. The signing of the new bilateral investment treaty in 2019 and the mutual agreement on date of entry into force of the amended protocol of the double taxation avoidance agreement are important steps in that regard. Connectivity, which is a major impediment to our bilateral trade, also featured in our discussions. We believe that respect for sovereignty and territorial integrity is a prerequisite for any connectivity initiative. Development cooperation is gradually emerging as an important pillar of our cooperation. Our telemedicine centers have helped Kyrgyz people in rural areas to get connected to medical facilities in cities. The provision of Baba drone in Bishkek has been useful in diagnosis of cancers, not only for residents of Bishkek but across the country. We are committed to providing another Baba drone for the hospital in Osh. I'm happy to make two significant announcements today that will take our development partnership to the next level. One, the formal offer of $200 million line of credit by Government of India and its acceptance by the Government of the Kyrgyz Republic. And two, the signing, and you saw the exchange just now between us, of the MOU on high-impact community development projects that will enable implementation of quick community projects in various sectors for the benefit of common people, and these will be under full grant of the Government of India. India will support the establishment of 3 more telemedicine centers in Batken, Jalalabad and Chui, regions of Kyrgyz Republic. Minister Kazakbayev and I agreed on greater emphasis on preservation and promotion of our cultural links. To commemorate the current year of India-Kyrgyz Cultural Exchange, our embassy in Bishkek has organized various events like the Yoga Day, cultural shows, photo exhibitions, etc., despite the COVID. Among other initiatives worth mentioning is the Mahatma Gandhi Manas Library, which was dedicated to public services in Bishkek in May 2021. A Hindi-Kyrgyz dictionary of words of common origin, jointly worked out by the Indian Council of Cultural Relations and the Kyrgyz State Language Commission, is being officially released today. I would also like to announce a gift of Indian books to the Manas Mahatma Gandhi Library of Kyrgyz Manas Chingiz Atmatov Foundation. Having seen a little bit of the Kyrgyz landscape yesterday on my arrival, I am convinced that the picturesque Kyrgyz landscape offers excellent destinations for Bollywood productions. An incentive package by the Kyrgyz side, I think, would certainly open up new avenues for film shootings between us. Given our common interest in maintaining peace and security in the region, defense and security cooperation occupy an important place in our relations. We evaluated our defense exchanges and personnel training very positively. We agreed to continue cooperation in the fields of high-altitude training and biomedical research. The conduct of annual military exercise Khanjar
despite the constraints of pandemic is noteworthy. Exchange of views on developments in the region, in particular the Afghan situation and its implications for peace and security in the region, occupied some time in our discussion. We are closely following the developments in Afghanistan. It concerns all of us. Any instability in Afghanistan will have an impact on the region. There are expectations of the international community from the current regime in Afghanistan, which are adequately elaborated in UN Security Council Resolution 2593. On the multilateral front, both our countries support each other in the United Nations and other multilateral forums, including the SCO. We agreed to continue with the tradition of our constructive partnership in the international forum. This is an important year in the calendar of the Kyrgyz Republic as well as of India. While you are celebrating the 30th anniversary of your independence, we are celebrating the 75 years of our independence. We would also be celebrating 30th anniversary of the establishment of our own diplomatic relationship with you next year. I look forward to calling on the President of Kyrgyz Republic, His Excellency Mr. Sadir Yaparov, today and seek his guidance on how further strengthen our excellent bilateral relationship. I would like that our bilateral relations with Kyrgyz Republic, I would like to recognize that they have grown and strengthened over the recent years. While I am satisfied with the current state of our relations, we certainly need to put much more effort to realize the full potential of our economic cooperation. I would once again thank you, Minister, very, very profusely for your generous hospitality, for your warm welcome, for hosting me, and I extend an invitation to you to visit India. I hope to welcome you there very much. Chongra. Rahmat бардыңыздарга. Анда эмес азыр Индиянын маданий байланыштар боюнча кеңеши Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия жана Индиянын Бишкектеги элчилиги менен биргеликте басылып чыккан 1000ден ашык сөздөн турган жалпы тектүү сөздөрдүн кыргыз хинди сөздүгү тапшырылат.